Prime Minister is one of the best supporting ഇതാണ്. നമ്മൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് പേഴ്സണാണ്, ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിങ്. സാറിന് ഒരു വി ഹാവ് ടു മേക്ക് അവർ കൺട്രി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും അങ്ങനെ സാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. യെസ്, ഹി ടോക്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ലൈൻ. ഇല്ല, മാൻഡേറ്റ് ആൾറെഡി ഇത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിൽ ISRO അപ് ടു 2047 അതുവരെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ മാൻഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈസ് എ ഹൈലി എൻകറേജിങ്, മോട്ടിവേറ്റിംഗ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ലീഡറാണ് മോഡിജി. നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചാർജ് എടുത്ത ശേഷം ആദ്യം ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് അതർ കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഡൊനേറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഒരു 50 years ബാക്ക് വി ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ലോഞ്ചർ, വി ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് സാറ്റലൈറ്റ്, വി ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇന്ന് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റു കൺട്രിയിൽ ഡൊനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂട്ടാൻ സാറ്റ് അവർക്ക് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഭൂട്ടാൻ ടീം. 433 സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓഫ് 34 ദേശങ്ങൾക്കുള്ള 433 செயற்கைக்கோள் ആർ സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മളുടെ റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എത്ര ഗ്രോത്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ ഇന്ന് നോക്കിയാൽ ISRO ഈസ് റിയലി മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. ടു യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിസൈസ്ലി, 84 to now, when you look back, in 84 I will say, I mean there can be difference of opinion. Assume we were in the level of something around ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ എന്ന ഇന്നൊരു PhD ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഫ്റ്റർ ദിസ് NISR launch, Americans were so much surprised to see such a performance. They were so much appreciating. But they were also surprised, I suppose, when you spotted the leak on അത് ആക്സിയം മിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആക്സിയം മിഷൻ വന്ന് ഇറ്റ് വാസ് വി വർ സപ്പോസ് ടു സെൻഡ് അവർ സുഭാഷ് ശുക്ലാജി വിത്ത് 3 more astronauts to space. അപ്പം അതിലൊരു റോക്കറ്റിലൊരു മൈനർ ലീക്കാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 40 കൊല്ലം ഇതല്ലേ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സോ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദർ ഈസ് എ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം, ബട്ട് പ്രോബബ്ലി ദേ ടുക്ക് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ വി ഡിമാൻഡഡ് what is the reason, but we are not convinced. Then we insisted that unless this is fully corrected, it should not take off, because human life is involved, human safety is involved. ഭയങ്കരமாக ഫോഴ്സ് ചെയ്ത്, ഭയങ്കരமாக ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഭയങ്കരமாக ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് today finally they called off the launch. Initially they thought we are unnecessarily raising some issues, because in their opinion it is nothing. Say June 11th morning 8:30 launch fix ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് previous day morning thote I was leading the team, ISRO 18 people were arguing, they are not bothered. Evening 5:30 they are calling off the launch. At that point of time when they were calling off, they thought that probably it is not the issue. Then a night some 50-60 people they inspected. പിന്നെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് there was a crack in one of the line. അങ്ങനെ ഒരു ക്രാക്ക് വെച്ച് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്താൽ അത് ഇതായി പോകും, കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഫെയിലിയർ ആയി പോകും. But today everybody is happy. Entire world knows the capability of India, capability of ISRO, capability of Indian education system. അതുകൊണ്ട് if you see the growth from 1984, your question 1984 to till today, or 1975 ആണ് നമ്മൾക്ക് മേജർ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇന്ന് ഇതൊരു ഫിനാമിനൽ ഒരു ഗ്രോത്താണ്. അത് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ്, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സാണ്. He has clearly given a vision to us. 2035 we will have a space station, our own space station. That's the first module approved. 2040 he wanted Indians to land on moon and come back. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉറപ്പ് everybody. Space station there, will it be like together lifted off, or you? No, it will not be lifted off together. It will be 5 modules separately. It will be lifted off and assembled. അതുക്ക് വേണ്ടി ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ്, ഒരു സ്പേഡക്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അറിയാമല്ലോ. ദിസ് ഇയർ ജനുവരി 16 നമ്മൾ സക്സസ് ചെയ്തത്. ഈ ഡാക്കിങ് എന്ന ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, അസ്യൂം 2 കാർ ട്രിവാൻഡ്രം റോഡിൽ പോകുന്നതുണ്ട് 100 km/h സ്പീഡിൽ. ഈ 2 കാറേയും ഒരു ഇടിക്കാത്ത രീതിയിൽ കറക്റ്റാக കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്ര പാടിനി ബോത്ത് ആർ മൂവി ആ സമയത്തിൽ ഇത് ചെയ്യണം, എത്ര പാടിനറിയാം. ഇത് 2 സാറ്റലൈറ്റ് 28,400 km/h ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അത് relative speed is less only, but you have to, with a set of cameras, propulsion system
ആൻഡ് ഇനർഷ്യൽ സിസ്റ്റം അത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സ്പീഡ് കുറച്ച് കറക്റ്റാണ് കൊണ്ടുവന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് യു ടു ടോക്ക്. ആൻഡ് അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു ജോലി ഒന്നല്ലേ. അത് എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യല്ലോ. നമ്മൾ ലോകത്തിലെ നമ്മൾ 1 among 4 countries demonstrated that technology. അതുപോലെ to study the sun, we are 1 among 4 countries who have developed a satellite called Aditya L1. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ട് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് മാത്രമല്ല എല്ലോണിൽ അത് 20 terabit scientific data which has come, we have put in the site. Anybody can use that data. അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ യു ഷുഡ് സീ ഇൻ അവർ സൈറ്റ്. ദ മാസ് ഇജെക്ഷൻ ക്ലോസ് ഇത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് വാല്യൂസ് ആർ ആഡഡ്. സോ ടു സമ്മറൈസ്, this Indian space program last 63 years, when we started, we were tying in bicycles and we were getting technology from, looking for technology from others. America donated a small tiny rocket to launch from here. Today we are equal partners. And when we succeeded Chandrayaan 3, Japan wanted to collaborate. We have a project called Chandrayaan 5 is approved. Chandrayaan 5 we both are working together. Chandrayaan 3 நம்ம ലാൻഡറുടെ മാസ് வந்து 1600 kg. Here 6500 kg is going to land. Chandrayaan 3 the rover പുറത്തോട്ട് വന്നല്ലോ. ആ റോവർ 25 കിലോഗ്രാം, ഇത് 350 കിലോഗ്രാം റോവറാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പം നമ്മളുടെ മോഡിജി ചാർജ് എടുത്ത് 10 years ആയി, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി. ഈ 10 years ഈ 433 സാറ്റലൈറ്റിന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഫോറിൻ സാറ്റലൈറ്റ്, അതിൽ 96% സാറ്റലൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് 10 years ആണ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ടോട്ടൽ സാറ്റലൈറ്റിൽ 96% സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് ലാസ്റ്റ് 10 years. ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വൺ തിങ്, ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സ്പേസ് ഈസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഗോയിങ് അപ്പ്. അതുപോലെ വൺ മോർ തിങ്, ഇപ്പം സ്പേസ് സെക്ടർ റീഫോം ആണ്. We want the private companies, academia, they have to work in the space area. Now, right now, we are having 55 satellites in the orbit. Actually, the madhiyavilla, we need at least 3 to 4 times of this. So, we are encouraging, hand-holding the private sector. That's a phenomenal growth on, in summary. So, funds in the flow, funds, say all the ministers, whatever fund required for us, they are getting the fund. ഈ ലോഞ്ച് ഡേ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? ലോഞ്ച് ഡേ ഭയങ്കര ഒരു പ്രഷർ, അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഒരു ഇന്റൻസ് മൊമെന്റ് ആണ്. ഇത് നോട്ട് ഓൺലി ചെയർമാൻ, സേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ because of late it's becoming quite a popular thing, എല്ലാരും കാണിക്കും. സേ യു പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ തിങ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടേക്ക് ദിസ് ലോഞ്ച് ആസ് എ എക്സാമ്പിൾ. ഈ ലോഞ്ചിൽ അമേരിക്കയുടെ പേലോഡ് വന്ന് 10,300 crore is their payload. That's what is their estimate. We are not done any estimate, it is their amount. Now we have put something around 1,000 plus crore. That means something around 12,000 crore is the game. Now imagine when the rocket is lifting off, due to some reason it is falling. Now, what will be the public perception on India? What will be the public perception? And the international community, entire internationally, because America has joined hand and we are launching, the entire world is looking on us. Everybody is looking how the Indians are going to perform. And leave alone, our own family members are looking on us. These fellows, whether they are properly working or am I right? Say, we have to say it is not our private money, it is the taxpayers' money. And we are answerable for every citizen of this country. Every citizen of this country. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്യപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്ന് പറയും. സ്പേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, അസ്യൂം ഒരു വെല്ലുണ്ട്, ഒരു 1.5 meter ഡയമീറ്റർ വെല്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ, കിണർ. അപ്പം കിണർ ഒരാൾ ലാങ് ജമ്പിൽ ക്രാസ് ചെയ്യണം. അപ്പം ക്രാസ് ചെയ്യപ്പോൾ ഞാൻ 95% ക്രാസ് ചെയ്ത് സക്സസ് ആയി. പുള്ളി എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? 90% സക്സസ് ചെയ്ത് എവിടെ പോകും? എയ്തർ ഫെയിലിയർ ഓർ സക്സസ്. ആം ഐ റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ഗെയിം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് പ്രോജക്റ്റ്, ഇപ്പം ആസ് എ ചെയർമാൻ നെയിം ദെയർ, വി ഹാവ് ഡൺ അവർ പാർട്ട് വെൽ, വി ഹാവ് ഡൺ എവറിത്തിങ് മെറ്റിക്കുലസ്ലി വെൽ. ബട്ട് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ലോകത്തിൽ. അപ്പോൾ സേ വി വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആൻഡ് എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഓൺ us. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സക്സീഡിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ നോട്ട് റൈറ്റ്,
It's a prestige of the countries involved, not individual prestige. അപ്പം കൺട്രിയുടെ പ്രസ്റ്റീജ് വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് കൺട്രി സ്റ്റേച്ചർ വി നീഡ് ഓൺലി സക്സസ് സോ വി കനോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് അതർ ദാൻ എനിത്തിങ് വെൻ സച്ച് എ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഈസ് ദെയർ ഫ്രം ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ് ആൻഡ് എൻറ്റയർ യു ആർ ബൈ fault or by default you are having some sort of anxiety or this one. But for example, this launch when we went, I was 100% confident because we have worked our part. Even before launch, so many committees we formed, revisited entire thing. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായി അതുപോലെ even 1 week before the launch, one full day with all directors, I was sitting morning 9 to night 9:30, just looking whether anywhere anything can go wrong. അപ്പം ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാം എഴുതപ്പോൾ എഴുതുന്നത് 100/100 സ്കോർ കിട്ടണം, 2 മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലും തീർന്നത്, ഫെയിലിയറായി പോയി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് സ്പേസ് സയൻസിന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദ ലോഞ്ച് ഡേ ഷുവർലി എവറിബഡി വിൽ ബി ടിൽ ഇറ്റ് ലിപ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് അവർ ഓൺ സിസ്റ്റം വർക്ക്സ് ദർ വിൽ ബി ടെൻഷൻ എന്ന് പറയില്ല, ബട്ട് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫീലിങ്സ്, some sort of thing, because we are answerable to public, we are answerable to the world, and our country's prestige is involved. Money is one aspect, second is country's prestige, country's stature, and that today after this one we are so relieved and successful because the entire world is praising India. See, it is not the ISRO scientists or individuals, the country position is going up, so adula or compromise. How do you feel when finally we are all so excited, so happy, and we are proud of our country, proud of our education system, proud of our scientists. And ഇപ്പോൾ ഈ സക്സസ്സിൽ ഒരാളുടെ ജോലി ഇല്ല, ഇത് സംതിങ് അറൗണ്ട് 10,000 people have contributed. Everybody has to contribute synchronized way. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ടീം വർക്കാണ്. ഈ ടീം വർക്ക് ഇങ്ങനെ സക്സസ് ആയപ്പോൾ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാനേ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി എക്സ്പീരിയൻസ്, then only you can understand.